Bwana Rais, tukimalizia labda sasa ndio tunafika tamati mwa mahojiano haya. Wengi wamezungumzia tu swala la Wajir Stadium katika eneo hili la Wajir. Pengine katika siku mbili uliokuwa katika sehemu hii, unaweza tu tujengea taswira labda sehemu zipi ambazo umezuru na labda ni maendeleo gani mengine umeleta katika eneo hili la Wajir? Asante sana. Unajua, kabla sijafika hapa jana nilikuwa Habaswein. Pale Habaswein tulikubaliana na wananchi wa Habaswein ya kwamba pale mjini kulikuwa na matope nyingi sana. Tukaweka pesa ya serikali karibu shilingi milioni 600 kujenga barabara za mji wa Habaswein, kilomita 7. 5 zimekamilika. Nilipitia huko kuziona jana, na zingine zinaendelea, na nimewahakikishia wananchi wa Habaswein ya kwamba barabara kubwa ambayo itajengwa sasa, hiyo corridor ya Northern, ndio itapitia Habaswein town. Ile barabara ambayo hatujafanya pale ni kwa sababu hiyo ni baadhi ya barabara zitajengwa na ile Northern corridor ambayo nimezungumzia hapa kwamba tutaianzisha. Nilipitia pia Habaswein kwa sababu ya mambo ya stima. Pale tumeweka mini grid ambayo ni hybrid, ambayo tumetumia karibu milioni 700. Nimekuja kuifungua. Itafikisha stima kwa manyumba ya wananchi karibu 8,500. Na hiyo ni awamu kidogo. Wajir South mzima tunatumia 1.1 billion kuunganisha stima kwa wananchi wa Wajir South. Pia tulikubaliana na wao kwamba tutawajengea soko mpya ya milioni 150. Tutawajengea affordable housing, imefanywa kandarasi. Nyumba 400 zitajengwa pale. Na vile vile tumekubaliana ya kwamba hostels ya Tibet tayari tumepatiana kandarasi, ndio watoto ama vijana wanaosoma katika technical training college yao waweze kupata makazi. Vile vile nilikubaliana na watu wa Habaswein ya kwamba ile airstrip iko katikati ya town, tutakubaliana na wao tuiondoe nje kidogo ndio tuweze kuwajengea tena upya. Baada ya hapo nikaenda Griftu ni mahali nilienda wakati mmoja. Nimeenda kule mara nyingi, lakini wakati mmoja nilianza kwenda pale nikiwa waziri wa kilimo, na tulianzisha pale college ambayo nimefurahi ya kwamba sasa tumeinua. Miaka 4, 5 hivi iliyopita tulitoa pesa ya serikali karibu shilingi milioni 300 to upskill the livestock training center in Griftu. Na nilienda pale kwa sababu ya kuupgrade hiyo college, na vile vile kujenga barabara za pale mjini. Nilienda kuzianzisha kwa sababu tunajenga barabara kilomita 10 kuunganisha ile barabara kubwa ambayo inaenda Moyale na watu wa Griftu, na kujenga town ya Griftu iwaje kuwa ni mahali ya vumbi na matope, ianze kukaa kama town. Saizi inakaa kidogo kama kijiji, lakini that's what I went there to do. And I have many other projects that are going on. Kuna miradi mengine mingi. Kesho nitakuwa Eldas. Kuna barabara naanzisha kule Eldas. Kuna mradi wa maji ambayo ninaanzisha kule Eldas, na vile vile nitaenda Kutulo kwa maneno ya barabara ya sehemu ile, na pia kufungua mambo ya stima ambayo tumekamilisha katika sehemu hiyo.
Na haya tu ni baadhi ya miradi ambayo yanaendelea katika Northern Kenya, na nitarudi hapa tena. Baadaye nitaenda Garissa kesho, kwa sababu pia na kule tuko na shughuli ya miradi ya maendeleo ya sehemu hiyo, na nitarudi tena hapa Northern Kenya kwa miradi mingine, kushughulika na programs ya maendeleo ya sehemu hii. Kwa mfano, tumemalizia kujenga airport ya Wajir, na nashukuru county government ya Garissa kwa sababu ya kujenga terminal building ambayo sasa imekamilika. Pia nitarudi hapa, tume expand runway ya Wajir, na kama vile wananchi wa hapa waliniuliza, sasa tuta expand ile terminal building na tuwe na civilian terminal building, ndio ache terminal building ya wanajeshi, tuwe na ingine ya wananchi ya maraia. Vile vile nimezungumzia jana pia Mandera. Muliona karibu miezi 2-3 iliyopita kulikuwa na ajali kidogo ya ndege pale, kwa sababu ile airstrip iko katikati ya town, na tulikubaliana na wananchi wa pale na viongozi ya kwamba tutaitoa nje, na tayari panga vile serikali itajenga airport mpya ya watu wa Mandera, katika harakati ya kuhakikisha ya kwamba kila sehemu ya Kenya inashughulikiwa na miradi na mipango ya maendeleo. Na tunafanya hivyo sio Northern Kenya peke yake, tunafanya hivyo sehemu zote za taifa letu la Kenya. Specifically tunazungumzia kuhusu Northern Kenya kwa sababu leo tuko hapa, na kwa sababu vile vile tunajaribu kusahihisha ile makosa ilipatikana pale nyuma, kuhakikisha kwamba sehemu zote za Kenya tunashughulikia. Mimi nimefurahi sana leo, pia nimeenda kufungua hospitali ya level 5 ya Wajir, na nataka niwapongeze viongozi wa hapa, hasa governor wa hapa na members of the county assembly kwa kufanya kazi mzuri ya kujenga hiyo level 5 hospital. Ile nimekubaliana na wao ni kwamba tutawasaidia katika equipping, kuweka vifaa ya kuhakikisha kwamba hiyo hospitali inahudumia watu wa Wajir. Na tayari equipment ambayo tumetoa kama serikali ni karibu milioni 300 ikielekea 500 ya matumizi kwa hospitali za watu wa Wajir. Different X-ray machines, digital X-ray machines, CT scans na yale mengine ambayo yanatumika katika mahospitali zetu. Tumekuwa na changamoto pale nyuma ya vifaa kupatikana, but we developed as a government an innovative equipment deployment mechanism that does not put a strain on either the county or the government or the facilities, but they are done in a manner that is mutually beneficial between the private sector and the public sector. So mimi nimefurahi sana kuwa hapa katika county hii na katika sehemu hii ya Northern Kenya, na mimi nataka niwaeleze wananchi wa Kenya kutoka hapa Mandera, mambo ya afya ni mambo ya muhimu sana. If there is one thing that I am very, very passionate about, is the health of the people of Kenya. And I can see with clarity the opportunity that is there for us to equalize all Kenyans so that we can live by the constitutional imperative of Section 43 of our Constitution, that health is a right of every citizen, irrespective of their social or economic background. And that is why we have deployed as government the largest
program in the history of Kenya is universal health coverage. Today we have 31.5 million Kenyans registered. The largest program ever. And I want to say this, that the universal health coverage we are driving in Kenya, the innovation that we have put in, the digitization, the deployment of technology, what we are doing with supply of commodities, what we are doing with deployment of equipment will be the most progressive universal health coverage, not in Kenya, not in our region, in the world. Mark these words. You will come to know what I'm saying is the correct position one day. What we are doing in Kenya, we have worked with many countries. I was in Egypt, Ghana, and different places. What we are doing in Kenya is transformational. It is transformational. And that is why I want to assure this nation that we know what we are doing. You know? We have many partners. I will give you an example. We've had the challenge of COVID before. We now have the issue of Ebola. But I want to assure this nation that the government of Kenya has made adequate arrangements. We have deployed every arsenal that we have to make sure that we protect Kenya, that we deal with the challenge. We have made preparations for isolation units, for surveillance, for treatment. In 23 counties, we have activated different mechanisms, and different hospitals have been already set up to make sure that if there was a case of Ebola in Kenya, we would know what to do with it. As I talk to the country this evening, we are screening every day any visitor who comes to Kenya. All our borders are on high alert. All our borders, land borders, air borders are already activated. There is surveillance, there is screening. On average, we screen close to 3,000 people every day who either come to Kenya or are in transit, to make sure that those who show symptoms, we quarantine them, we isolate them, test them. Fortunately for our country, not a single person tested has tested positive for Ebola. And I want to ask leaders and citizens who have any doubt on the level of preparedness by the government of Kenya, that they should not have any such doubt. Our partnership with our friends, the American government, is a partnership that is mutually beneficial to us and to them. When President Trump asked the government of Kenya to support them by having a center in Laikipia Air Base, I gave the okay, because it was an agreement and a partnership with friends who have worked with Kenya for 30, 40 years.
the American government has supported us. They have deployed huge resources in Kenya to work with us on HIV/AIDS, to work with us on other diseases. They worked with us on Ebola. In fact, KEMRI was one of the institutions that worked on research on the vaccines for COVID, because we have a solid partnership with America and other partners. So the facility that is at Laikipia Air Base is not a facility different from all the other facilities that we have across Kenya. We have 23 other facilities set up in Kenyatta Hospital, in the police hospital in Nairobi, in Moi Teaching and Referral Hospital in Eldoret, in Kenyatta Hospital in Thika, in Alupe Hospital in Busia, and in many other areas. And these facilities are meant to make sure that there is proper screening, and if there is any positive identification of people who have Ebola, then immediately they are isolated, they are treated so that we avoid any spread of the disease. So I want to ask those who are questioning our preparedness or our preparing to make sure that we deal with a challenge, if ever it gets to our country. What are they telling us? They are telling us we should not prepare. Are they telling us we should not be ready? And the fact that we could end up with a case is not far-fetched. We have security people serving in Congo DRC. We have thousands upon thousands of Kenyans in DRC. If for whatever reason they were to become victims of Ebola, we would have a responsibility as a country to treat them. We would have a responsibility to our citizens to make sure that we take care of them. What the American government is doing is to work with us in partnership to build the capacity to make sure that if ever we needed a facility, that facility will be there to serve the people of Kenya and to serve our friends, including the Americans. And let me say this for the avoidance of any doubt. This is not the first time we are doing such a facility with partners. During COVID, we built a whole facility at the UN headquarters in Nairobi that served people from different parts of the world, members of the UN family, others who were in need. They came, they were served in Nairobi. I am wondering why anybody would want to politicize, to mobilize negative politics on a matter so serious as a pandemic. You know, we are a responsible government. We know what we are doing. So people should relax. You know, politicians too should avoid reckless, unnecessary talk that doesn't mean anything. I am very confident about what we are doing as a country. I can assure the people of Kenya that the agreement between the government of Kenya and the American government is for the good of our country and for the partnership that
friends like the American government have demonstrated to us over time. They have deployed huge resources. They've given us a grant of close to 200 billion Kenya shillings to support the building of our health infrastructure. They've done it before. It's not the first time. They're doing it again because that is the nature of international solidarity. That's the nature of friendship and partnership with people whom you share common values, like the way we do with the American people. So I say this just to make sure that anybody who wants to know what it is, this is from me. The same way I am serious and committed about making sure that every citizen, irrespective of their financial or social status, has access to health. It is the same commitment that involves our commitment to dealing with pandemics, including Ebola. So, sorry if I have gone too far into other manenos, but I think it is the security of our country that is at stake, and that is why I must speak candidly about this.